இப்போ நம்ம லெட்டர் இ செய்ய போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன், நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷேப் வந்துருச்சா? வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க. வெரி குட். பாக்ஸு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சூப்பர். ஷேக் ஆகுது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் 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 ஜாயிண்ட். வெரி குட். சூப்பர். வெரி குட். இப்போ நம்ம லெட்டர் இ ரெடி ஆயிடுச்சு.